Hey guys, welcome back to my channel. My name is Eden. I do cleaning and organizing videos. Today I just received a new machine from COSORI. I can't wait to show you how to. Okay guys, today I'm gonna introduce you to a special machine from COSORI. It's a food dehydrator and you can make a dry fruit or beef jerky or anything in no time. This is the banana, dried banana chips. And this is peach. Those are dried pineapple I just made last night. And this one is pears. And this one is bananas. If you like a little bit lighter, you can put lemon juice, but I like them dark. So those are peaches, you guys. Damn, it's so tasty. I also made a beef jerky. كبرات صحوات لو ما عندي نقعد حن مزخم اسمه إلى نبهل ناي قانطا منقصي ناي فروتا منقصي ماشين حداش مزحن لا كاب كوسر مالتيو كم تسرح كريكم እዚ ትማሊ يسرحيو እዚ باينابل እዚ اناناس እዚ ابيريو እዚ بناناي እዚ بيتشي كوخ مالتيو انقي صيو تمالي مالتيو so ولا نقلعت قلت شيبس قلت عموتهم تقوليهم ويكا اتقبلكم سيركم مس فول قال ملحو سابلكم كاخطعم معتي ينوح جزا خاصنح كم زيلو مالتي سو كم يجركا كم تسرح كريكم كتفتوا خاط يصفى يقبر يقني الحوات. Okay guys, as you see, this is the machine. You see pictures of vegetables and fruits. You can dry each of them in this machine. Also, you can do a beef jerky or chicken, whatever you want. I'll go ahead open and show you how it looks inside. Okay guys, this machine comes with a direction book, a recipe book, and a warranty card. Also a user manual that is show you how it works. The recipe book, it shows you what kind of recipe you want to make. It's mostly about the beef jerky. This is candied sweet and spicy turkey bacon, whatever you want to use. This one also is a warranty. Within 2 weeks your purchase, if something happened to this machine, you can return it. And also it has bonus 12 months of warranty too. So if something happened within 12 months, you can contact them, return this machine, and then they will send you a new one. كبرات حوات زي ماشين مزي ورانتيات مت وزين كتسمون ترعته بلاش قلتفكم تملسوات تقول لكم دغنا خا بوناس مالتيو ناي 12 اوارح ني عمت مالتيو وارنت لوا ترعته سيراحكم تملسوا لهم تقول لكم اب عمت وشت مالتيو دغنا خا مس ريسيبي بوك يزمت كل كم يركز قانطاتكم تسرحوا تريكا زي انا قانطا سبيشالي سولو ما عندك قانطاينا هنسرح فروتا خا تدرق لا تقول لكم قال خازيا خاني مرعي مالتيو انستراكشن مالتيو كم تسرح كله يريكا كل كيزي زي خمسه خاتكم سيف تقبروا عليكم. So let's open it. This is the trays comes with it. My first impression is it's a stainless steel. You cannot find stainless steel dehydrator those days. Most of them are black, and this is so wide, you guys. It is so wide. كاب كل زفتو خا stainless steel سلازغني مسقحتي خيد مالتيو كاب كل خا نوشت سي بطعمي عميق ينو حجز كم زي عري فلتني تصلمي يري زلخو قد محج مالتي. Okay guys, I read on the direction. Before you start, you have to run it for 30 minutes
and then after that you have to wash the rugs. ባሪሕዋት ኣብቲ ዘንበብኮ ማለት እዩ ዳይሬክሽን መጀመርያ ፍርቂ ሰዓት ስኢልካ ክትኸይድ ኣለካ ንመጀመርያ ማለት እዩ ምስ ዓደካያ ብድሕሪኡ እቲ ራክ ኩሉ ውፅኢኻ ሓፂብካ ኢኻ ትጥቀመሉ ሶ ከምኡ ክገብረ ሕጂ ማለት እዩ Okay guys, before we start we have to place the tray underneath so it can protect our machine, and then I'm gonna go ahead wash the racks and place them back so I can use it. ክቡራት ኣሕዋት ቅድሚ ምጅማርና ማለት እዩ እቲ ትሬይ ክነእትወሉ ኣለና እሱ ምስእተናሉ ድሕሪ ጥብጥብ ተይሉ ካብቲ ስጋ ወይ ካብ ገለ ባዕሉ ይቕበሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓፂበዮ ዝራክ ከእትወየ ማለት እዩ Okay guys, I just washed the rack and I'm gonna place it so I can fill it with my beef jerky. Okay guys, the best thing is the racks are machine washable, so as soon as you finish you can place them in dishwasher anytime you want. ካብ ኩሉ ደስ ትብለካ ከዓ እዚ ሓፂን ማለት እዩ ዝራክ ኣብ ዲሽወሸር ተእትዎ ትኽእል ኢኻ ሶ ፀገም ይብልካን ውድእ ምስ ኣበልካ ዲሽወሸር እትዎ ተብሎ Okay guys, you can add any time you want, like it goes until 48 hours. I just want to show you. You can turn on this machine for 48 hours. And the maximum temperature is 165. I'm going to go ahead and use 165 for the beef jerky. The beef jerky recipe will be on my cooking channel soon. Just to watch me there. Probably I'm going to drop it tomorrow or some day of the week. Okay, ክቡራት ኣሕዋት እምበኣረይ ቴምፕሬቸራ ክሳዕ 165 ዝለዓለት ማለት እዩ እንደገና ከዓ ክሳዕ 48 ሰዓታት ወሊዕካ ክትገድፋ ትኽእል ኢኻ በቃ ወላ ሓንቲ ኣይድልየካን እዩ just ወሊዕካ ትገድፋ ሕጂ እምበኣረይ እዚ ቋንጣ ክእትወየ ግን ናይ ቋንጣ ሬሲፒ ኣሰራርሑኡ ኣብቲ ናይ ኩኪንግ ቻነል ኣብኡ ፖስት ክገብረልክን እየ ሰሙን እዚኣ ሞ ቸገበራ ይኽን ኣብ ቀረባ ግዜ probably tomorrow gale malatat. Okay guys, 5 hours later it's ready. It's absolutely dry and beautiful. I'm gonna go ahead and take it out. Okay, كبار كبرات حواد 5 ساعات صبح خينو نقيصو بقى. أتصبح نقيصو ليه؟ حجة وتصلحوا صنحي لك أني أي فروتان نعرض أني كريكم مالتي. Okay guys, I just finished clean my machine. I washed the racks and dry them, and I'm gonna go ahead and start drying my fruits. كبرات حوات حتى بودي إيه عملتيو حتى أنا أغيظة كم بحدش كنت كملاي فروتا كنقص إيه مجمرة ببنانا هجمرة مالتيو. If you do not like a dark banana chips, you can soak the bananas into lemon water and it will keep it white. But I do like a dark one. كبرات حوات انت تصعدا chips تفتوا خنكن ناتن أنا تسألي ميت فتو تصعدا تفتوا خنكن نزي بنانا أب ناي lemon water مش تقطعه أي تسألي مني. كن أنا كنت تسألي مزولا فتو في قرمك. And then I start cutting my peaches. This is a canned peaches. It's much easier than the fresh ones.
كبرات حوات زغ ناي تانيكا كوخي مالتيو تقلل لي مالتيو كن ناي بحق اي قليل اسو يحيش كاب كتمتر قالت وعل مالتيو And those are canned pineapples. It's much easier to. زخاني نايتانيكا pineapple مالتي كفترة قبيلة يوتاسي. زو قبيلة مايو كورتو ليلة ولا قبيلة يأتيو مالتي. And the next one is pears. It's canned pears too. I think that's my most favorite. زقاني بير مالتيو نايتانيكا يتتقيم زي كمان. I think ناتي favorite حتيتكمني إذا بير كطعم كندماتي. Okay guys, it took about 14 hours to dry the fruits. It's completely dry and ready, and I'm gonna go ahead and place it on my plate. زخبركم حوات نزي فروتا 14 ساعة ودي إلي مالتيو تمالي مشت ممرق أسنا ساعة شو عاد تقلب بيله كيري حديرة لو منقو تصبو كاين حديرة تصبو مات إلي بقى كم زي حجاب بليت كقلبوت أي دحريكا أبني إشي بلاستيك مش تقومت كأودن إشي نداقوكم تبلعوا تقليهم دحاوسكم. Okay guys, all you need to do is just throw this one to the dishwasher. It will do your job, and you can hand wash this tray. That's it. It's very easy. Okay guys, that was it for today. I hope you enjoyed this video. If you are interested on the food dehydrator from COSORI, I will leave their information on the description box. Please check them out, and we do have a coupon for you guys. زخبركم حوات زي أنا راني لهم مش فاتيهم وقت كونوا تسفان داقبركو information نايزي COSORI نايزي food dehydrator كل information عبس تحت كقبر لكم يمو تشيك قبر واميهم كوبون كعلناي سو يوز قباريهم من دقت حسر لكم يعني اللي حواتي عبس ما تكسح زريكم تحنك أنيو. I love you all so much.